Re goroga mo letsatsing la tshokologo 21 March 2024 letsatsi la tshokologo le leng gore le betse thoko go nna letsatsi la ditshwanelo tsa botho o tla gopola gone gore mo malobeng re ne re tlhaga go nakong ya tlhaolele mme tsatsi la gompieno re kgona jalo go ka keteka se motho o se bitsang jalo gore ke ditshwanelo tsa botho 21 March 2024 ke ngwa gore phitlhela le mo gona mme ga re phitlhele fela re phitlhela le ka kwano mo lebaleng la Thaba Tshwane ko boleletse ka Thaba Tshwane e ka kwano mo masepaleng o motona wa Tshwane o eteletse go pele ke re Celia Brink o ile gore ke ena majoro wa ena masepala o motona ka kwano go na le motshameko setlhopha sa maemantla le setlhopha sa maemo bobedi Zwashu Football Academy tsatsi la gompieno ba kopana setlhopha sela sa Shining Stars la bofelo fa ke ne ke le fa Shining Stars bana ba ditalo beke mme tsatsi la gompieno fa re tla ka kwano setlhopha seno sa Shining Stars ba le ko morago ka nomoro ga gore le ka wan la gala 4 la setlhopha seno sa Zwashu Football Academy aba bone jalo ke tapele ka ntlha mo tsama o montle o bonagetseng mo letsatsing la gompieno dumela mogaetso go ngale go ngwa kwa ka mo lebeletse mo YouTube channel ya Welfare Television o tliso motshameko wa tsatsi la gompieno ke nna ka kwano rorisang Matea re tlo go tsamaya sebaka sa metswele 19 re le mmogo di halofo tse pedi tsa motshameko wa kgwele ya dinao se se jesa monate ke gore wrestling dile shongwe ke ena ile gore o tsamaisa motshameko wa tsatsi la gompieno ga nosi o na le mosimana ka ko Attrachville mosimana ko Pheli mosimana ko High Pheli le ndaba bua jalo ka Thabo Morwe mmogo le Sia Bonga Nkosi ke bona ba tsamaisa motshameko wa letsatsi la gompieno re fetsa jalo go bona jalo karata serolwana e tswa mo letlhakore la setlhopha seno sa Zwashu Football Academy o tla gopola gore motshameko wa tsela gompieno ke motshameko o tletseng thata history magare ga ditlhopha tseno ka bobedi motshameko o tletseng gape le se motho a dirisang puo ya seng gore ke breaking rights magare ga ditlhopha tseno ka bobedi mme a re bona jalo setlhopha seno sa Shining Stars ba tla dira mo kgweleng eo e tla nna kgwele kotsi e leng gore jano e tla tsena moraga gore le ka bona le a bone jalo kgobalo wa setlhopha seno sa ke le ka malla ga Thamba re bona ba koba kgweleo ya go tswela kwa ntle fetoga jalo go ka nna goal kick ya gago nna goal kick ya motshwaradino ke bua jalo ka le ka bona la ga Kutama mo setlhopheng seno sa Zwashu Football Academy le ka bona la ga la 4 go na le bona la 4 ba kana ba le babedi mme yo no seng no matsatsi la gompieno la 4 kwa pereng jalo jersey ya bosupa mo setlhopheng seno sa Zwashu Football Academy re boela mo motshamekong ba go etsa kgwele o etswa ile ko morago ya go boela ko morago e tshamekiwa jalo ke le ka la ga Pita ha re bone Pita o tla dira mo kgweleng eo ba go ba ka one Zwashu ha re bone Zwashu mo kgweleng eo jersey number 11 ke ena tla tsang kgwele wa go e romela kopele ba tshameka le ka la ga Makhanya ga ba buisana sentle kgweleo ya go tswa fetoga jalo go ka nna tatlhelo ditlhopha tse di tla fa Zwashu ba tshamekile metshameko e ka nna le 19 ba fentse le 17 ba latlhegetswe gangwe fela ba tshameka maleka mme dintlha tsa bona 52 dintlha le 52 go na le tsa setlhopha seno sa Shining Stars ba ile go bana dintlha di ka nna le 16 ba fentse metshameko e ka nna e le 14 ba latlhegetswe ko le nosi ba tshamekile maleka o le nosi mme ba fenya metshameko eo e ka nna e le mene mme o tla gopola gone gore ditlhopha tse bobedi jwa tsone ditlhopha tse le gore di tla fa tota nka re setlhopha seno sa Shining Stars ba tshamekile makgetlo a ka nna a le mane mme ba latlhegelwa go le nosi mme ba fenya e le 14 mme ba re kgoleo no so tantabetse le ka bona leno jersey number 3 Oscar eno na sa tantabetse go setlhopha seno sa Zwashu Football Academy go tletse ka kwano se se jesa monate ke gore ba ratile ba latile metshameko ya kgwele ya dinao ba tle ka a makatlana mane go tla go bona metshameko ya kgwele ya dinao go bona se se diragala magareng ga setlhopha seno sa Zwashu le setlhopha seno ke bua jalo ka setlhopha sa Zwashu ga mmogo le setlhopha seno sa Shining Stars mo boganeng ba la ko boletse motsamaisa motshameko Slindile Shongwe ke ena o tsamaisa motshameko wa tsatsi la gompieno Siyanko silana teng ka kwano second assistant first assistant ke ene Thabo Morwe ba tla tsaya kgoleo setlhopha seno sa Zwashu mo nna tla tsa ba tshameka le mokaptene o tla dira mo kgweleng o tla leka o ka romela kopele ha re bona ba tla dira mo kgweleng ba busa ko morago setlhopha seno sa Shining Stars
ba ba tshameka le ka bona ba tshameka gape ha re bone Zwashu mo kgweleng eo monna ba re ke a romela ko morago o tla dira mo kgweleng eo le ka wana a ba tsa rometse ko pele kgweleo ya go tswa e tsana tota mo diatleng tsa botshwara dino ke bua jalo e tsana mo diatleng tsa le ka bona ga Kutama tshamekio di phatsa mo setlhopheng seno sa Zwashu re bua jalo ka le ka bona ga Jolly yo no sendino ke ena o ileng gore ba eteletse ka ena kwa pele o di seno di ka nna a di le 20 goals se sa di nse mo khaisano eno tota mo leking eno ya setlha seno mme ka mo setlhopheng seno le ka bona leno la ga una rene bula siboko mosimane e leng gore o tla ba a gola mo go yona kgwedi eno fa e tlhola malatsi a le 13 ngwaga o ne o belegwe ka ngwaga wa 2004 ka kgwedi eno ya March ka di 30 le ka bona ga una rene ke ene ba eteletse loko pele ka dino di kana le 24 ba mo apere ba simane tsatsi la gompieno mme re santse re bua ka tselentse jalo le ka bona ga una rene ke ena le mo kgoleng eo ba etsa ba busa ko morago ba jalo ka biri ba etsa ba romela ko pele monna ba re ka fitisa ka tlhogo ya go ba jalo ko morago ba tla dira mo kgoleng eo le bone le bua jalo ka Lungane ba tsa go le tshameka le Brapita a re bone Brapita ba tla dira mo kgoleng eo wa go etsa jalo Brapita ba re ke romela ko pele e rotha ka bontle fela mo go Mshishi a re bone Mshishi mo kgoleng eo tla dira Mshishi wa ba batla ba tshameki ba gagwe ba se ba motsentse tlhako ka bona ko le ka bona ga Zaga ba sa motsentse tlhako mme go lewe tla tswa ka mokaptene e tla tswa ka setlhopha seno sa Shining Stars ya go etsa kgoleo ba go etsa kgoleo ya go tsa ke Tebza Mrembula wa go etlogela Mrembula wa etlogela Mshishi ha re bone Themba tla dira mo kgoleng eo tsontsa ba khele kgoleo Themba a ba tsa ba romela mo bogareng jwa le bala jano o e tshameka le monnaga go ba romela ka kwa ntle mo tserekanya ba re kgoleo fetoge jalo go ka nna ya gago wena Mshishi ha e fetoge jalo go ka nna ya gago wena Mshishi ha re boela ko morago Mshishi o romela kgoleo a ba tsa ba e romela Mshishi rotha gape moloto la Mshishi a ba re ke tshameka le Brapita ya ba retelela kgoleo ya go ba ko morago ka setlhopha sa Zwashu e tla tsamaya le no sefa e tsamaya tsena mo sedikodikwang sa lebala monna ba re ke a busa ko morago go busa jalo loto jersey number 2 ke le ka ba la ga Vincento ba batla jalo motshameki o diphatsa ke ba jalo ka Kagiso ba tla dira mo kgweleng go batliwa gape le una rene kgweleo ba e romela ka kwa ntle ba mo itse gore ke mosimane o diphatsa le ka bona le ga una rene 24 goals ga eno sa fela o inetse go kgona go bona gore ke mosimane o ileng gore sa se dirang kwa pele ke se leng gore o itsege ka sona thata fa go tla mo mererong ya metshameko ya kgwele ya dinao go ntse ka tsela ntseng jalo Zwashu ke bona ba ileng gore ba mo keta peleng ga jaanong fa re bua ba mo keta peleng me setlhopha seno sa jalo ka setlhopha seno sa Shining Stars ke bona ba ileng gore bona ba santse ba batlana le nno ya tekatekano mo bonagalang gore e kete go popota gore ba ka e bona nno eo mme motshameko ona o tswela pele bone mo karolong ya ntlha ya motshameko a re bona gore ba tla dirang kgweleo monna ba tsa ba e romela ko pele ba thula ka botlhale o na re ke a thula la 4 monisi wa nna tsatsi la gompieno o tla boa ka no ko morago le ka bona ga Shitsun Duko Mathe ke ene le ka bona leo la ga Shitsun Duko Mathe o e leng gore ke ena motshwara dino ba setlhopha seno sa Shining Stars ka fa tlhakoreng leno la setlhopha sa Shining Stars ba e leng gore ba se ba nuswenno mo motshamekong wa letsatsi la gompieno tserekanye rashongwa ke go na le sengwe sa se lemogileng kgatlhanong setlhopha seno sa Shining Stars ba se buisanela mme ba ipelaetsa batshameki ba setlhopha sa Shining Stars ba ipelaetsa gore Zwashu ekete ba bona tshiamelo mme ba ipelaetsa a re itse gore maemo a kotsi fa ba ka dirisa maitemogelo ba dirisa botlhale ba ka kgona jalo go bona nngwe gape mo motshegareng wa letsatsi la gompieno Thaba Tshwane e tletse Thaba Tshwane ka barati le bolatedi wa metshameko wa kgwele ya dinao go a bonagala gore re mo letsatsing la khunologo gompieno re mo letsatsing la khunologo jaaka ko boleletse gore ke yone Human Rights Day e leng gore mo go yone mo letsatsing la bone re le mo gone ba bantsi fa go tla mo ko ditirong ke a itse gore ya go fetoga jalo go ka nna long weekend fa go nna ka tsela e ntseng jaana la bofelo ditlhopha tseno metshameko ya bona bofelo mo bekeng e fetileng setlhopha seno sa Shining Stars fa fentse ka nnotse 3-3 Zwashu a fenya ka 3-2 mme re boela jalo mo motshameko re bona gore ba tla dirang ka kgweleo re bona gala le kgwele ya kotsi gare ga batshameki ke bona jalo la 4 ke bona gape le Makhanya ke bona jalo le mokaptene ke bona gore ba tla dira mo kgweleng ya re bona ba tla dira mo kgweleng eo e kete wa go e tsala 4 tla bona gore ke kgwele ya kotsi fa ka nepa sentle e ka tlanya le letloa mme re bone
fa re ba letile ba laga ba feta go godimo ga kota kgwele ya gala 4 maiteko a mantle ka la 4 maiteko a mantle ka le ka balelo la gala 4 o na re ke a motlhola mme kgwele ya gagwe feta go godimo ga dikota ba go tlhoma tlogele go marago ka le ka balelo la ga Shitsunduko Mathe a ba tsaya kgwele ba itshameka ile go marago setlhopha seno sa Shining Stars ba tla tswa ka yone ba ntsha le go marago ba re ba tshameka kgwele ba itshameka bontle ba re ba tshameka le ka la ga Vincent mme ba mo khopa khopeditse kgwele o e tla tswa ile ya gago ba re fetoga jalo go ka nna tatlhelo khopa khopeditse le ka baneng la ga Vincent ba e fetoga jalo go ka nna ba mo khopa khopetsa ga ke mone thata le gompieno le ka bala ga Charles Ndlovu Makhombandlela mo setlhopheng sa Shining Stars ke a motlhaela mme o teng mo lebaleng go a bonagala gore go tshameka jalo ditlhopha tse di salang mapa tota setlhopha sa maemo a ntlha le setlhopha sa maemo a bobedi ke yona league ya rena e ka kwano West End Local Football Association mme a re bone mo kgoleng eo monna ba tsenya tlhako fa tsenya tlhako Reshongwe ba tsentse tlhako ba re a fetoge jalo go ka nna kgwele ya gago wena setlhopha seno sa Zwashu e fetoga jalo go ka nna kgwele ya Zwashu ba re le tsentse tlhako botlhaswa ke ena motshameki yone ko bolela ka ene le ka bolela ka Charlie Mingus ke ena o tsentseng tlhako mo kgweleo ba go etlosa setlhopha seno a re ba tla dira mo kgweleng eo ba go etlogela mokaptene a ba tsaya ba romela ko pele mokaptene a ba thula ka pela 4 feta go godimo ga kota fa ba ka se mo tlhokomelela 4 tle go nna kotsi thata gonne ga e kete setlhopha sano sa Shining Stars fa ka se leba ga ba batshameki ba ileng gore ba na le seemo se se kalo sa go ka leka-lekanya jalo le bola 4 le batshameki ba tshwanang jalo le ka bana leno jersey number 3 Oscar e kete ga bana bona fa ka ba tlhola mme ga re itse gore ba tla samagana jalo le ntlha eo e kete ntlha ya height ke yona e leng gore e tla nna a disadvantage mo setlhopheng seno sa ba na re ke a mo tlhola gape fetoga jalo sekhutlo sa ntlha sa motshameko e fetoga jalo go ka nna sekhutlo sa ntlha sa motshameko mo tsatsing la gompieno e fetoga jalo go ka nna sekhutlo sa ntlha sa motshameko tota ke itse gore o na re ke a motlhola ga ke itse gore o na re ke a motlhola fale kananele fela go ka leka lesego ga ke itse gore o na re wa motlhola le ka balalo ga Aziza ga ke itse gore Aziza o na re wa motlhola kana ka jamme fela kgweleo e fetoga jalo go ka nna sekhutlo sa ntse re le mo motshamekong motshameki o rapame motshameki wa setlhopha sa Zwashu rapame ga jaanong jaana mme ba neela gape ditaelo banka ya Zwashu ba neela le morago ditaelo mme o tla kgona go ema le ka bana leno la ga Maloza ke ene e leng gore na bone kgobalo jersey number 6 Loza ke ena e leng gore o bone kgobalo mme tla kgona go ema mme kgwele yona e fetoga jalo go ka nna sekhutlo mme fa o lebile jalo mo YouTube channel o tla kgona go lemoga gore setlhopha seno sa Shining Stars ba tloga ko le ko mo tshwantsho sa gago ba tloga ko molemeng ba ya ko mojeng setlhopha seno sa Zwashu ba tloga ko mojeng ba ya ko molemeng a re bona ko morago di atla tse di tsa ka bolanong la ga Shitsunduko Mathe a ba tsaya kgwele ba tshameka gape o e tshameka kgwele ba loka kwa e romela ko pele bana ba tshameka le Kagiso a re bona Kagiso o tla dira mo kgweleng eo bana ba e rometse ko pele kgwele fetoga jalo go ka nna tatlhelo ba e tshamekile le ka bana leno la ga Kagiso wa ga Masango o lena tsatsi la gompieno sa bonagaleng gotlhelele ebile o fetotse letlhakore ga mmogo le ka bana ga Mshishi ba fetotse matlhakore le ka bana leno la ga Kagiso Masango ga ke mone thata mo tsatsi la gompieno go na le fa bana ba tshameka mo bekeng tse pedi tse di fetileng le ka bana leno ga le bonagale sentle e le lone leno la ga wa ga Masango ta gopola gore ba ne ba dino sa lo beke dino ba dirile moletlo wa dino setlhopha seno mo malobeng fa ne re tshameka gone ka kwano
ba setlhopha seno sa Shining Stars. Mme motshameko ona sa ntse o tswela pele santse re mo karolong ya ntlha ya motshameko. O tla gopola gore bofelo ba ne ba tshameka le setlhopha sele sa Future Stars Football Academy ke mo e leng gore ba nusitse dino di ka nna di dintse setlhopha seno sa Zwashu di ka nna le supa le ka bona leno la Unarine ke ene a no sa dino tseo a no sa hat-trick mo go one motshameko o wa letsatsi leo o re neng ru lebile ke ena a no sa jalo hat-trick tota e ne le motshameko ona fela jalo ka le ka na le ntse gone go mme le ka bona leno la ga Shitsu a ba retelelwa ke go ka dira a clean sheet a ba retelelwa ke go ka dira jalo a clean sheet ba retelelwa jalo ke go ka dira a clean sheet a re bona jalo le ka ba le digwa le ka ba la ga Masango a ba tsena jalo ke le ka bona ba re ke feta ka motho ba go busa ko mara go busa jalo ke la 4 wa o tshamekang jaka motshameka marago ko boleletsa gore na la 4 jersey number 5 re na la 4 jersey number 7 ba mo setlhopheng se leno se sa Zwashu a ba tsa ba ko ba kgoleo ba thula ka tlhogo ko morago a re bona monna ba ntsha mo karolong e kotse kgoleo ne ntse ke le ka balla ga bere e kopana jalo le gape ene re ba kopana le moshishi ha re bona moshishi mo kgoleng e o tswela ka kontle fetoga jalo mo tsereganya ba reng ba re mo kgoleng e ba re kgoleo fetoga jalo go ka nna sekutlo sa bobedi sa motshameko sa ntlha sa setlhopha seno sa Shining Stars wa go se romela le ka bona le ga moshishi wa go romela sekutlo seo le ka bona le ga moshishi a ba romela sekutlo banna ba thula ka ditlhogo ko morago kgoleo ba go tabogela ke Makhanya o na re ke tabogela mme kgoleo e tla fetoga jalo go ka nna tatlhelo e fetoga jalo go ka nna tatlhelo kgoleo a ba tsa ba se ba rometse ka bonako ba romela moloto le ka bona le no tla dira mo kgoleng eo jersey number 5 ne le Joseph a re bona Joseph me ke taba motshamekile makgwakgwa wa gana reshongwe a ba re kgwele wa fetoga jalo go ka nna ya setlhopha seno sa Shining Stars e fetoga jalo go ka nna kgwele ya Shining Stars ba tsa kgwele ba tshameka ka bonako re ba tshameka le Tebza Rembola ba tsa kgwele ba na gape moshishi o di sego mara go ke le ka ba la ga Makhanya o na re ke a feta kgwele ya go tswa el goal kick ya gago le ke ba la ga Kutama e tswa el goal kick ya gago wena Kutama 1 Zwashu Football Academy not setlhopha seno sa Shining Stars o leletse mo malobe ka re go na le Shining Stars gape mo di-leaking tseno tsa Thaba Tshwane di-LFA tsa Thaba Tshwane re na le gape Shining Stars ko leaking ya Garankuwa Local Football Association e teng le ka ko setlhopha seo sa borre Dimati le borre le tlhogonolo Malebie se itsege jalo ka Shining Stars le bone ba tshameka mo leaking eo ya Garankuwa Local Football Association be re na le gape ka kwano mo West End Local Football Association a na le setlhopha seno gape sa Shining Stars a re bone jalo Masango ba tsa kgole wa go tshameka jalo le a re bone Charlie Mingas a re bone Mingas mo kgoleng eo ba mo kgopetswa ke Aziza kgole ba re tswela ko ntle fetoga jalo go kana ya gago wena Kutaba fetoga jalo kwa nna goal kick ba tsa kgole ba tshameka le la 4 ba tsa kgoleo a ba re ke tshameka le ka ba la ga bere a ba romela ko pele kgoleo romela kgole kontle ya go tswela kontle fetoga jalo go ka nna tatlhelo Wale ba sa tsere ka bona ko le ka wala ga Lungane ba tsa ka bona ko jano e kopana le Unarine a re bone Unarine na re ke tsa seretho ba semane ba thulana ba tsereganya ba renge ba thulana ba semane fo ba re mo tsereganya ba thuswa ntlha ba tla bile tsa jalo mo le baleng go tlamela batshameki bao ba thuswa ntlha ba tla tlamela batshameki bao go ba lo tse di masisi mo setlhopheng seno sa Shining Stars go ba lo tse masisi setlhopha sa Shining Stars batshameki ba ka bobedi ba bone kgobalo batshameki ba ka bobedi ba bone jalo dikgobalo mme ba thuswa ntlha ba tla samagana le bone ka ko ba ipelaetsa barati le balatedi ba setlhopha seno sa Shining Stars ba ipelaetsa barati le balatedi ba setlhopha sa Shining Stars ba re nno eo
e ba baniseng ba ba tshoganyeditse mme le gale metshameko a kgwele ya dinao e ntse jalo mongwe le mongwe o na le maikutlo a gagwe ka mokgwa dilo diragalang ka gone mongwe le mongwe o na le maikutlo a gagwe ba re ba tshoganyeditse setlhopha sa Shining Stars mme motshameko ona o tswela pele re tsaya kgwele ya monna ba e kopana jalo le Charlie Mingus a re bone Charlie Mingus wa motsetse kgwele ba etsa ba batla dira mo kgweleng eo monna re ke a kopele ke Oscar ya go ba ko morago ba ka re ka wallaga e tla bo jalo ko morago kgwele ba e busa e ba jalo ka Mrembola a re bone Tebza ke ena mo kaptene a ba tsaya kgwele ba tshameka le morago ba go bona jalo mosimana ba Masango a re bona tla dira mo kgweleng eo Mnagwethu a re bona Mnagwethu mo kgweleng eo ba re la mo gopa khopetsa kgwele eo a e fetoga jalo go ka nna ya gago wena Masango a e fetoga go ka nna ya gago Masango ba tshameka le go morago ke le ka wallaga ke kana a re bona le ka wallaga ke kana tlo le tebele ba tsaya kgwele tlo le tebele ba tshameka gape le Mrembola go batliwa le ka wallaga una rene a re bona motshameko wa diphatsa a ba kgona go feta ka motho una nna ba sireletsa go morago mo kgweleng eo ba sireletsa bona ba robala go morago ba kgona jalo go romela go pele mo tlotselo jaanong go tla diragala mo kgweleng eo a re bona jalo Maloza o na le jalo Masango a re bona Masango mo kgweleng eo ba go tshameka ka gangwe fela ba tshameka le ka bana leno la ga Charlie Mingus a re bona monna fa re ke a taboga o na re ke a taboga le ka bana leno o na re ke a mo kgweleng eo le ka bana la ga Vincent a bo etsela go ntle fetoga jalo go ka nna Tatlhelo Amapere una rene Bula Siboko Mosimanono Vamosanda mo tsatsing la gompieno Vincent a ba re ke tsa kgolona re ke isa ko pele motsereganye resho ngwe wa gana ba re le tshamekele ka bana le jersey number 7 mo setlhopheng seno ya apere jalo ke le ka bana la ga Pita Pidoski ke ena apere jalo jersey ya bosupa mo setlhopheng seno sa ke ena apere jersey ya bosupa wa go tlogela kgoleo ba go tlogela mosimane ono wa ga Masango ke bua jalo ka le ka bana ga Kagiso ba mo tlogela kgoleo Kagiso Masango ba mo tlogela kgoleo Kagiso Masango a ba tsa ba romela Masango ditlhogo ba thula ya letso ba ya tlanya le letso Shining Stars ba boela motshameko mo karolong ya ntlha ya motshameko ba boela motshameko mo setlhopha seno go busa mo motshameko le ka bana leno mosimane wa kwa Mokgomong Tebello a busa setlhopha sa gago mo motshamekong one setlhopha sa Shining Stars one setlhopha seno sa Zwashu top of the table clash ke yona di buang ka yona mo letsatsing la gompieno ba tla boa ka tselentseng jalo tsiboga ba tla tsibogela ntlha eo ka tselentseng jang kgoleo e fetoga jalo a re bona jalo Makhanya ba boela ko morago Makhanya ba go tshameka le Aziza a re bona ba re ke a romela Aziza monna ba thule ka tlhogo mokaptene le batla etsa jano setlhopha sa Shining Stars e bua ka basimane ba Shining Stars ba batla jalo mo monna gagwe o na re ke batla Mokgomong ga mo fitlhele ba etsa a re bona jalo la 4 boxari 18 a ba re ke a robala ko morago le ka bana leno o na re ke a robala ko morago le ka bana leno ba kgona go robala Kgoleo ya go ba kana jano a re bona Masango ba tsa ba tshameka le Charlie Mingus a re bona Makhomba Ndlela o tsaya kgole o tshameka le ba tshameka le Masango ba tla una rene monna ba thula ko morago ba ntsha mo karolong ye ko tse setlhopha seno wa thula gape Makhomba Ndlela o bona jalo Masango a re bone Mnagwethu a ba yatlela ko morago le ka bona leno la ga Kutama a ba yatlela ko morago le ka bona la ga Kutama o na re ke mothola ke le kgakala le ka bona la ga Masango a re bona ba tla diragala mo kgoleng yo monna ba mo gopetsa a ba gana Remorwe wa gana Thabo wa gana monna ko Phelendaba wa gana monna Trashville ba re le khopeditse le ka bona la ga Tlo le Tebele Joseph Kekana KK Tlo le Tebele ya ema dikoma ditsweletsi dikoma ka kwano boitumelo jo ba ratile ba latedi ba motshameko wa kgwele ya dinao Shining Stars ba boetse mo motshamekong ha re bona jalo mo kgoleng yo tla dira le ka bana la ga Pita Makobo ha re bona mosimane kwa Makobo mo kgoleng yo
ha re bone Pita Makobo e tshameka le mogare go batliwa Masango go buswa ko morago ke dikgara ha re bone dikgara monna ba tsa kgoleo a ba re bone Zaga ha re bone mogoleng ba tla dira setlhopha seno ha re bone Malodza ba kgoleng ha re bone Zwashu ba etsa kgole monna ba re ke a kopa ba busa ko morago le ka ba la ga koka ba tsa kgole ba tshameka le Makhomba Ndlela le ka ba la ga Ndlovu ba tla dira mogoleng ene le Charles ha re bone monna ba romela gape ba thula ka tlhoko ko morago e tla nna kgwele kotsi ba raga e feta ko godimo ga kota ba raga e feta ko godimo ga kota o na re ke a mo tlhola Malodza tla gopola gore Malodza ke ena o e leng gore o iteile kota gante le fale ba go ntsha jalo ko morago kgoleo ba se ba isimolotse e moloto la ga Tlo Letebele o tla dira le ka bona la ga ke kana Joseph a re bona Tlo Letebele a ba tsa ba romela go batwa jalo go batwa ba Msanda monna ba thula ko morago ga tlantswa jalo mo bogareng jalo ba re bona ba tla dira mo kgoleng eo e ne le Makhanya ba ratologa ka kgoleo ba etsa jana go iwa kwa pele setlhopha seno ba bolotla tlhaselo Zwashu monna ba reka kwa ntla fetoga jalo go ka nna botshabelo ba e romela ka kwa ntle Lungane ba re fetoga jalo go ka nna tatlhelo kgoleo wela mo motshamekong ba e romela kgoleo ba dira mo kgoleng eo a re bona jalo Alodza ba e romela gape kgoleo ba thula la fo ba re ne se le tantabetse setlhopha seno sa Zwashu ba re ne se le tantabetse la setlhopha seno sa Zwashu West End Local Football Association ke mo go diragala mo teng mo tsatsi la gompieno Tshwane re a tshwana re iphitlhela ka kwano mo Tshwane Thaba Tshwane le mo gone Pitori ba ibitsa jalo ba re ke Pitori Mahlanye a re bone jalo na re ke romela kgole ka fogare le ka bala ka Masango ba go ntsha jaanong kgole ntsha jalo ke Zaga a re bone Zaga ba robala ko morago Tlo Letebele ba robala ko morago le ka bala ka Tlo Letebele wa robala mosimane o montle o dirisa maitemogelo ke mongwe wa batshameki ba bantle mo setlhopheng seno ke mongwe wa batshameki ba bantle ba setlhopha seno sa Zwashu a re bona jalo Zaga mo kgoleng eo e kete ya motlala loto yaanong kgoleo ba re o dirile le ka ba la ga Mokgomo ba ipelaetsa le ka ba la ga Tebello monna ba koba ba thula ka tlhoko ko morago ba sireletsa a ba raga feta go godimo ga dikota kgoleo fa re le ka go Loftus Versfeld gone ka kwano mo Tshwane re le ka go Loftus Versfeld the east of Pretoria re ka bara kgoleo e fetsa gore go ke setlhopha sa Zwashu e ka bonile jalo conversion entle fa go tla mo metshamekong ya rugby Tlo Letebele ke kana ba tsa kgoleo ba e tshameka gape ba e tshameka le Vincent ba gape ba tshameka le Tlo Letebele go batliwa jalo Modisi Wanno a re bona jalo Masango o tla dira monako e Masango a re bona ba sireletsa ko morago setlhopha seno ba busa kgoleo ko morago le Biri ba tsa kgoleo ko bana jalo le Makhanya a re bona Makhanya fa re bua ka Makhanya hopola Jugujugu a re bona Jugujugu se le Mathunze ba tsa kgoleo setlhopha seno sa Zwashu go kwa pele jalo ba bolotla tlhaselo wa gana Rashong wa ba re le tshamekile makgwa setlhopha sa Shining Stars tshamekile makgwakgwa setlhopha seno sa Shining Stars a etswe e le ya gago wena Zwashu wa lutla Zwashu ke leina la Tshivenda ke tla botsa le ka bala leno la ga o na rene gore fa re Zwashu ra reng tota ke leina la Tshivenda me ke tla batla tsa go gae ba fetsa go netefaletsa ka kwano gore Zwashu gora gore ke tsa ka go gae fetsa fitlela jalo netefaletso eo gore Zwashu gore tsa ka go gae me kgoleo ya go tswa ko morago ka re ka bala ga Lungane e tla tswa e le tlhomoya e le mo fatshe motshameko montle tota ga gona jalo tshameko tse di makgwakgwa tse di bona mo motshamekong o na re bona mo kgoleng eo e tla nna kgwele kotsi ba tla tsa jalo ko morago ba re bona jalo le ka bala ga Koka le ka bona la ga Koka tota ke le ka bala ga Pita wa ga Makobo
ke le ka wala ga makoba re bona jalo to le tebele ba tsa kgole ba tshameka le Gatshene ha re bona tla dira mo kgoleng Gatshene Makombandlela Ndlovu ha re bona Gatshene ba tsa wa go batla jalo a re wa go batla jalo Masango a ba kgona go bona Masango a ba feta jalo ka Dzaka ba re kgole no setso se go kwantla fetoga jalo go kana kgole no setso se go kwantla fetoga jalo go kana tatlhelo ya gago wena setlhopha seno a e fetoga jalo tatlhelo ya setlhopha seno sa Zwashu Monisi wa no ke le ka bana leno jersey number 6 tebello wa ga Mokhomong ke ena yo nuseng no ya tekatekanyo la 4 a bona jalo a bona tsa jalo setlhopha sa Zwashu ka tapele ha re bona la 4 ke ena monisi wa no ta kgoleo monna wa go etsa kgoleo ba go tabogela jatsiano e tabogelana le tabogela jalo ke Pita ba tshameka jalo ka wala ga koka ke bua jalo ka Tebogo a ba fitsa ka botlhale msheshe mme go le ba se ba ile mogile setlhopha sa Zwashu monna wa etsa ka dikgara etswa le go morago ba tshameka jalo setlhopha sa Zwashu a re bona jalo ba tadira go batla jalo Unarine ba Msanda wa ipela etsa e ke te go na le sengwe sana se le mogile Rashongwe bona le sengwe se le gore Rashongwe na se le mogile kgoleo e tla tswa mme e le ya ga Zwashu mme go na le sengwe se ane a se le mogile wela mo motshamekong wa setlhopha sa Zwashu Football Academy wa setlhopha seno sa Shining Stars Football Club se diragalang ka kwano mo Thaba Tshwane re iphitlhela jalo mo field B mo e leng gore go tshamekiwa yona metshameko e re rokotsang mathe ya letsatsi la gompieno ko boleletse number 1 o kopane jalo le number 2 mo tsatsi la gompieno mme go na le pharologanyo ya ntlha tsa thataro mo ditlhopheng tseno ka bobedi go na le pharologanyo ya ntlha tsa thataro ka bobedi setlhopha seno sa Zwashu ba na le 52 mo motshamekong wa gompieno ba tlile fa ba na le 52 setlhopha seno sa Shining Stars ba tla fa ba na le 46 point gap between ditlhopha tseno ka bobedi ba tla ka tseletse jalo go na le pharologano mme fa re ka fetsa ka tseletseng jaana ba bona 53 bangwe ba bona 47 e sa tle go nna jalo pharologanyo ya dintlha di ka nna le thataro wa thula go marago le ka bala ga ko la a re bona jalo na thula le ka bala ga koka ko marago wa jalo ka Tebogo e go bona jalo le monna gwethu wa jalo ka Masango a bona moshishi mo kgolenyeo a re bona moshishi mo kgolenya ba itsipa ka botlhale mosimane wa ba re ke ntshatsa mo le ka bala ga Vincento a re bona Vincent mo kgolenyeo ya mo retelela tswela ko ntle fetoga jalo go ka nna tatlhelo e nna tatlhelo ya lona setlhopha seno sa Shining Stars ba etsa ba tshameka jalo le Makombandlela ke bua jalo ka Gatshene Ndlovu monna ba fosa ka loto ba re kgoleo a e fetoga jalo go ka nna ya gago Shining Stars kgoleo wa go etsa le ka bana la ga Mshishi a ba etsa Themba o e tshamekele le ka bana leno la ga Koka ba tsa ba tshameka gape le Mshishi ba tla itlhaba ka lerumo kgoleng eo mme wa kgona go sireletsa ko morago le ka bana la ga Kutama ba tsa kgole ba thula ko morago fa ba thula gape tsa majalo le Makombandlela ba tla jalo Masango ba tsa kgoleo ba tla dira mo kgoleng eo Asisa Captain Fantastic ba apere ba gana ba re Vincent o tshamekile makhwakhwa wena ga mmogo le Unarine le tshamekile makhwakhwa mo kgoleng eo a itswele ga go Zwashu a itswele ya gago Zwashu ba tshameka gape le Asisa ba re ke ntsha kgwele ka botlhale wa batla jalo le ka la ga Makhanya a re bona Makhanya mo pele ga box wa di 18 a ba tsena ka box wa Makhanya mo tsereganya ba reng e ke tona re ke a reka fa le go retela mme ya go ba go barago ka Vincent a re bona Vincent mo kgoleng a ba tshameka mo bogare o tshameka le Rre Mokgomo a ba kgona go feta kgwele Rre Mokgomo o bona jalo le ka bana leno ke bua jalo ka Unarine o ba mo apere yo sa bona ga le mo tsatsing la gompieno mme ba re phoso ba re phoso ba re le tshamekile Unarine makhwakhwa a e fetoga jalo go ka nna phoso kgoleo mme ga ke itse mme ditotobatso mme dikgang tsene ke di fitlhetse ke gore setlhopha se le tsa Thaba Tshwane ba e kgogetse morago mo leagueng eno ya West End Local Football Association ga ke itse gore go fitlha ka jaanong jaana di puisano di tsamaya ka tseleng tseng jang gonne ba le kwa mogatleng wa loko
setlhopha se le sa Thaba Tshwane ga ke itse gore ga jaanong jaana di eme ka tseleng tseng jang a re bane jalo msheshe a na re ke a raga itale botalana makgoleo ya tsena mo diatleng tsa ga Kutama ko morago ke na jalo bane Kutama ba tsaya kgoleo ba e tshamekela jalo ba re ke romela ko pele Kutama o batla monna ba e tsaya ka dikgara kgoleo a re bane jalo Vincento ba kgona jalo Zwashu monna boela ko morago Aziza fa boela ko morago tshameka le captain fantastic monne o molele hiho a ba e tsaya ba e tshameka ba e romela ko pele kgoleo e tswela ko ntle fetoga jalo go ka nna tatlhelo e fetoga jalo go ka nna tatlhelo e fetoga jalo go ka nna tatlhelo kgoleo ba tsa ba tshameka le Aziza ba ratlhegela ke kgwele e ko bona jalo le mshishi o tla dirang mshishi ya ba shelela a re bona jalo Masango ba etsa kgoleo ba etsa ba tla dira mo kgweleng yo kopana le Makhanya a re bone Dukujoko boxari 18 monna ba ntsha mo karolong ye kotsi fa ntsha mo karolong ye kotsi kopana jalo le ke bona le la ga Maloza a re bone Maloza o tsena boxari 18 ba koba kgwele ye kotsi la fo wa raga ba sireletsa ko mora e tla ba jalo ka Vincent ba tshameka le mshishi ba tla jalo le ka bona la ga una ba tla jalo ba Msanda abakhobona bomsanda e tla ba ile ko morago ka Kutama ba tshameka ko morago ba tshameka gape le la fo yo dirang ko morago la fo yo dirang ko morago ke ena tla tsang kgole wa go tshameka jana ba tshameka ba tla dira ile khutswane ba tshameka ile khutswane ba tshameka gape ba tshameka ile khutswane kgole ba tla dira kgole nyone le Zaga a re bone Zaga a ba tsa Zaga wa go remela ko pele wa go batla jalo Oscarine ba re so tanta betse wena Oscar kgoleo e ntsheng ko morago le na bo reke kana e tla tswa ile nna ko morago kgoleo kopana jalo le reke kana wa tshameka le moshimane wa ga Koka a re bona mosimana wa Koka ba tshameka le Vincent ba bona gape le ka walla ga Lungane o tla dira mo kgoleng yo le ka walla ga Lungane ba tshameka gape le Vincento a le ka re ke le ka feta ka batho ba mo gopa go fetsa mo tsereganya ba re tshameka phepo monna ba ba tsenya tlhako ko morago Tebogo o bona karta bantsha karata e sorolwana Oscarine le ka walla ga Oscar o bona jalo karata e sorolwana me le ka walla ga Tebogo le ena o tsentse tlhako botlhaswa basimane ba bone dikgobalo le ka bona la ga Lungane yo tshamekileng karolo ya ntlha tota o e tshamekile bontle le ka bona la ga Lungane le fa e le gore nno ya ntlha ya motshameko e tle go letlhakore la gago mme yana o fitlha ga jaanong o tshameka e tswileng diatla le ka bona la ga Lungane mme ke a bona le Dugudugu se le mathunzi le ana o rapame mo fatshe mme o tla kgona go ema Makhanya mme karata e sorolwana tsotse le ka bona la ga Oscar o setlhopha seno sa Zwashu yona karata eo e sorolwana mme re tswela pele ka motshameko kgoleo ya go fetoga jalo go ka nna ya setlhopha sa Zwashu ba e leng gore ba potso ke gore a ba tla bona ketapele mo go yona karolo eno ya ntlha ya motshameko kana jang ska lebala Super Cup Welfa Super Cup mo kgweding e tlang 6 and 7 April 2024 tebe se re le ka kwano re tlisa metshameko yo ya the Super Cup e leng gore ke yone ya ka kwano mo league ya rona ya West End Local Football Association ba itse ka tselentseng jalo tsatsi la gompieno tota go ne go thankgolwa yone kgogo eo go ne go dirwa jalo e ne ka bua se motho a ka re e ne le launch mme ka go nna jalo re shongwe a ba re bone go lekane a ba letsa kgetlo la ntlha le la bobedi a re basimane re bone go lekane tsamalo go tsa ditaelo ba go tsa ditaelo setlhopha sa Zwashu 1 setlhopha seno sa Shining Stars 1 le ka ba la ga la 4 ano se metsotsong ya ntlha ya motshameko ano sa setlhopha seno sa Zwashu mme le ka bona leno la ga Mokgobong Tebello a boa jalo le ene ano sa setlhopha sa gagwe go bona jalo se leng gore motho a ka se betsa jalo gore e ne le tekatekanyo ya motshameko re tlo go ya jalo ko the touchline ra jalo ko the touchline presentation e leng gore tlisang o tla o tlisa yone mo sekolong ya tsatsi la gompieno le wena re tla bona makarolo ya bedi ya motshameko.
It's 1-1 right here at the Thaba Tshwane Sports ground. And of course, it's Zwashu FC and Shining Stars, of course, are the teams that are playing today at the Thaba Tshwane Sports ground. And of course, I'm going to be joined by Brian Kenny for the analysis. Top of the table clash, 1-1. Do you feel like the game gave that, top of the table clash energy? Yes, yeah, it's very energetic. It looks like a final of 1 million rand. Teams are playing for 1 million, which, yeah, I'm from a spectator's view. It's a nice game, very nice. You watch it, yeah, you'll be happy. If you were paying at the gate, you'll say, that's my money's worth. So do you believe that both teams are deserving of the goals that they have? It should be 1-1. Uh, yeah, one could say that. The Look, first goal line. yeah, it's we can say it's fair with the chances that Shining Stars missed. You'll say, yeah, it's fair, and the ones that Zwashu missed, will say no, it's a first call line for halftime, and it's one will say, let's sit on the chairs and wait for the second half. Okay, so of course Joshi were the ones that took the lead first, and of course the top goal scorer being the one that netted the goal, Michelle. Did you feel like that goal? Maybe what did you feel like that game did to the game? No, I think the goal came in early when Shining Stars were still sleeping. I think it woke them up, and they started to play. They started to play, and they dominated since then until now at halftime. So yeah, it was only Shining Stars dominating. You see, Zwashin trips, they are taking, they are not there, but Shining Stars, they are controlling the tempo of the game. They are doing everything. Okay, so and then of course later on towards the second half, towards the half time, Shining Stars got their goal. Do you feel like maybe it changed the game for them? Coming into like half time. I think it's the coach will be happy with that. If I was the coach, I'll say I'm happy with the draw coming to halftime, and then I'll say, can we take ourselves to the next game so that maybe we go for a kill, because they are dominating the middle of the park. They are doing whatever they want. They are dominating the tempo. They are controlling the tempo of the game. They move as they please. So yeah, if I was the coach, then I'll say I'm happy with a 1-1 score. Then hopefully think about where am I going to get the goal. So do you feel like maybe it's a motivating factor for them going to the second Yes, it's for, yeah, it's motivating to say we are there. We can still fight with them, and maybe to take them down from the top of the log. But then we've seen that Zwashu is a team that doesn't really need the ball. Do you feel like maybe they can still be a threat in the second half, even though Shining Stars are dominating on the ball, they're dominating in midfield? Do you feel like maybe they can still come back and be a threat to them? Yes, they've got one special thing that they have: the aerial balls. When they go 10 with the area with the high balls and the speed of Lafo and Makanya, yeah, and Michelle heading the balls in, yeah, something to think about. You don't just have to be careless about it. You need to be wise. Whatever you do, you must always think that if they're going to take their balls high and Makanya and Lafol running with Michelle being a good head of the ball, you always have something to deal with. And of course, when we look at Zwashu, they have three players who have scored more than 9 goals so far this season. So what did that say about their attack? Uh, Lita, Lita. Uh, you must be mindful that the less goals that Zwashu has scored, it must be two goals. So there's a possibility that they can score two or more. Uh, yeah, they score as they please. You you deal with Zwashu, you must know. Either you've got a wall behind, a serious wall, a wall of China for them to deal with. Otherwise, you must know that they will try to score. However way they'll get it. Yeah, but then when we look at Shining Stars, when they have the person who's leading the top goal scorers for the league so far is their player. So maybe they can also have an argument and say we are also a threat in front of goals because our top goal scorer right now has 24 goals, leading the entire league. Yeah, with Ona the way he's playing now, I see he's making good runs. It's just that they don't pinpoint him. But he's a serious threat. When he's facing goals, he's a serious threat.
because ideally I think he's fighting with Michelle and who's that guy from Unisa. So they Sepang. yeah, Tepang. I think they want to make sure that the 40 goals that Michelle scored last season are not a fluke and they are fighting with him. I think the defenders are sweating when they see the three. If you see them coming in a game, then yeah, you've got a serious problem. And when you look, you talked about the bank. Of course, we're not. Unisa is not playing, but then since you mentioned him, three of the top goal scorers right now are from teams that are currently in the top three. So, what does this say about these teams, especially the teams that are playing currently in this stream today, which is Zwashu and Shining Stars? I think all it says is that we have a serious competition. Either you work hard or you ship out. For me, I still say if they are competing to score and the three teams are also competing to be one in the league and going to the playoffs, it's a nice competition to have in the league. I think it boosts the league. If you come and say, let me go and watch welfare, will I be seeing uh, mediocrity, or will I be seeing the quality of the league, the way it's being advertised or marketed? One will be happy to see this. And of course, you talked about Una and how maybe the team was struggling to find him in the first half. What do you think they can do or improve in the second half to make sure that they find him? I think the quality of the passes, and also I think Temba, he must come to the game more. He's the one who can find Una. I know. Normally when you watch them, I don't know how they speak, but Temba can always find Ona even if he's you can't see him, but Temba can see him. If Temba can get more on the ball and Ona keeps on running the way he's running, he's got one goal in it. And of course, talking about Temba, he's the one that provided the assist from for Tibelo Shaba. What does it say about him? Like his playmaking in the game. What does it like? What is it? What is it? How can it like help them? For how can it help Swashi in the second When it comes to Temba, you saw after Zwashu scored, he hit the bar. So with that said, I think he's the engine of the team. He plays or is not playing, but as long as he can control, however way he's doing things, and Zwashu they don't know how to deal with him. At times you find him in the wings, at times you find him in the center. So if they can't deal with him and he get the passes, believe me, Ona's got a goal in him. Okay, so going to the second half, where do you think both teams can improve? For Zwashu, I'll say the distance between the midfield and the strikers, because their front three are left alone. When they join, they're joining in late. And when they join, Shining Stars has got the ball now. They have to turn and chase the ball. So for Shining Stars, I think for me, I'll say let's keep on playing the way we are playing. Don't change anything, and yeah, make sure that you deal with Zwashu's midfield. Then for us as spectators and people who are watching, will enjoy football for the whole day. And of course, speaking of spectators, today we have a big crowd. You can tell that today is a big game. Do you feel like maybe having a big crowd can put a lot of pressure on the players and I think football is a game of pressure. If you can't deal with this crowd and you are a development player, you want to go to play to bigger teams or maybe in the PSL or DDC, you must learn to deal with this crowd that we have here, which is a nice one. And you see, you don't know either they are with you or against you, so you must learn it from here. It's lucky that you've got this crowd coming here and watch. Then you go to the playoffs. You know that I've played against a crowd in 2 or 3 tough games. Then it's easy for you to deal with it. we all know that Zwashu is currently leading the log. Do you feel like maybe Chinese Stars can do something, as the season goes and close the gap? Closing the gap is something. For them to close the gap, they must win today. If they don't win today, they can't close the gap. Then, what will be left with? I think it will be themselves to blame if they don't win the league, and it will be Shining Stars themselves to blame if they don't. But I like how they are putting up the fight. The fight is nice. It shows that we've got a competitive league with, we might say, with the first 3 teams in the log, but you can see even going down. I think in the next season we'll have more tougher league
to see. Okay, thank you very much. Thank The you. second half is about to start in a few minutes, and the players are already walking onto the pitch. And so please do enjoy the second half, and remember, tell us what you think about the game, and don't forget to like and subscribe. We'll be back at the end of the game. Re bua jalo karolo ya bobedi ya motshameko ditlhopha di sa fetola sepe. Re boela jalo ka mokgwa re simolotseng ka teng mme setlhopha seno sa Shining Stars ba bolotsa jalo tlhaselo. Re bona jalo monisi wa nne mo karolong ya ntlha motshameko re mo kgomong wa go etsa kgwele e kopana le Vincento. A re bone Vincento o tla dira mo kgweleng eo banna ba modise ko morago a re mo kgomong o tla ka feta a ba re ke a feta re mo kgomong kgwele ba etsa ba tshameka le ka ba la ga mshishe a ba re ke a raka kgwele ya gagwe feta kwa thoko motsereganya ba re kgwele eo a e fetoge jalo go ka nna a e fetoge jalo kgwele eo go ka nna jalo goal kick ya motshwara dino e fetoga jalo go ka nna goal kick ya motshwara dino go tla ndika go nna monate ka kwano e tla nna monate wa ke bolela mo fenyi fa ke yone ntlhaela ya di-breaking rights tse ko boleletseng ka tsona gore wa fenyang fa o tla ba jaanong a fenya tsona jalo di-breaking rights tsa ditlhopha tseno ka bobedi magareng ga Zwashu ga mmogo le setlhopha seno sa Shining Stars. Mo kgateleng fale ke ne ke buisana le kgateleng fale ke buisana jalo le mo presidente jalo ko modulasetilo re
re monyela ka kwano a nampolela gore go tle go nna monate mo metshamekong ya Super Cup e leng gore tle go nna teng mo kgweding e tlang e le kgwedi ya morana re boela jalo mo motshamekong Zwashu ba tsaya kgwele eo ba tla dira mo kgweleng eo monna le ka o ka fetisa ba tshameka jalo le jersey number 10 Aziz o tla dira mo kgweleng eo e wa jalo ka makhomba ndlela ha re bone re Ndlovu wa go tsaya kgwele ba e tshameka le Remo Kgomo ba itsa Reshongwe a ba letsa phala gagwe ga tshameke Reshongwe a ba letsa phala gagwe ba re nna ga ke tshameke melawana mentšha e leng gore e tlile jalo ka FIFA ke gore gone gore fa kgwele e ka itaya motsereganyi wa motshameko kgwele eo e nna jalo mo tshiamelong ya setlhopha se se iteileng jalo mo o tsereganyi bone ba tsaya kgwele ba e busa le ko morago fa e tswa le ko morago monna wa go e tsaya kgwele a ba sa ba isegile ditsebe mme tla kopana le Seli Mathunzi o dira mo kgweleng yo Seli Mathunzi a ba boela ko morago ba senya kgwele e kopana jalo le Mshishi Thaba Tshwane wa go batla jalo una rene bula se boko kgwele ya mo retelela mosimano e tsela kwa ntle e tsela ko kwanta ba re metse ke kwatlela ka balla ga bere ba rometse kgwele wa go e romela le ka balla ga Lungane ba tsaya kgwele o tshameka le Mshishi yo totana e tshameka le ka bana leno la ga Ndlovu ona re ka etsa Ndlovu wa go batla jalo Mnakwethu batla Mnakwethu a re bona o tla dira mo kgweleng yo Masango ba mo apere mo kgweleng yo ba apere Masango o tla dira mo kgweleng yo Masango ba etsa jaanong Masango gape ona le ka bana la go una rene monna ba re ke romela ka kontle ba re ka kontle go jalo go ka nna botshabelo ka wala ka Zaga ke ena romela kgwele ka kontle re gone mo mafaratlhatlheng YouTube go ka re Welfa TV wa go re fitlhela mo mafaratlhatlheng o tla motshameko ka tlhamalalo Zwashu le sona setlhopha seno sa Tshwane Stars ona re ke a motlhola le ka bona la ga Shims le ka bona la ga Mshishi ona re ke a motlhola le ka bona la ga Themba kgwele ya gagwe ga ya tswa ka mokgo e ne e solofetse ka gone mme kgwele ya go tswela ka kontle e fetoga jalo go ka nna goal kick ya gago Kutiama a re bona ba ntsha jalo le ka balla ga Tlo Letebele o batla la 4 ga ke tsela 4 go dira mo kgweleng eo a ba idisa ka botlhalo Tlo Letebele wa ratologa mosimano o montle the ever hard working the ever consistent le ka balla ga Kekana a re bona jalo yana Moshishi a re bona jalo Thaba Tshwane a re bona Themba la Magomosha 325 monna ba sireletsa ko morago mo kgweleng eo ba ntsha mo karolong ye kotsi e kopana le top goal scorer a re bone ba Musanda o tla dirang ba Musanda a re bone mo kgweleng eo ya mo retela ba wela fofatse ba raga ba fosa le ka wala ga Masango fa fosa kgwele ba ntsha mo karolong ye kotsi ke Zaga ba batla jalo no ya katapele ba re ba rometse jalo le ka bona leno gone go rometse jalo Malodza mo kgweleng eo ya tswela ko kontle fetoga jalo go ka nna tatlhelo ga gone mo tsatsi la gompieno le ka balla ga una rene ga gone mo motshamekong wa tsatsi la gompieno una rene ga se ka mokgwa a tlang ka mokgwa re mo itse le ka bona leno ga tle ka mokgwa re mo itseng ka gone gompieno me ya tswa kgoleo ba etsa bano ba romela mo lebaleng fa ba romela kopana le Remo Kgomong gone go batla jalo Makhomba Ndlela a re bona mo kaptene mo nno molelo ba etsela kgwele ke Charlie Mingase o bona jalo ba Musanda a re bona Musanda mo kgweleng una rene a re bona bula Sekboko ba re ke romela kgwele ko pele ya go tsena mo datleng tsa motshwara dino le ka balla ga Kutama a ba tsa Kutama lena kgweleo ba tshameka le Dukuduku na le ka balla ga Lungane ga nkitla feta ga o kgona ga le go ra ka feta fale ba ba le tlhakole ya le ka balla ga Lungane wa ko ba kgweleo Makhanya ba ba ga feta go di mo ga Kota ona re ke a motlhola le ka bona le nna ga Malodza ona re ke a motlhola kgwele feta go godimo ga Kota kgweleo morago gore ke te Lungane ke metele di atla kere gang ke tla feta mme a ba robala le ka bala ga Lungane a ba tsa kgweleo Makhanya ba ko ba tsa Malodza kgweleo a re bona jalo re boela mo motshameko ko bona jalo le ka balla ga Masango wa motsetsa kgweleo ke Zaga ba tla dirang kgweleo ba romela ko pele e tlhoka bokaelo fa e tsamaya le nosi kgweleo e tswela ko kontle ya go fetoga jalo go ka nna tatlhelo ya gago e fetoga jalo go ka nna tatlhelo ya gago wena Shiny Stars me ya go tswa ka mosimane ko morago ke bua jalo ka le ka balla ga Peter ke ena tsang kgwele ba tshameka jalo le Vincento
bona re ke rekisa motho Masango go le wetswela ko ntle fetoga jalo go ka nna tatlhelo ba tsa ba e romela gape go le fa ba e romela e kopana le Re Masango ba tsela go le o kopana jalo le Zwashu a re bona the ever hard working the ever consistent ke kana ba tsaka go le tshameka le makhomba ndlela gachene o bona gape motshameki o apereng jaaka ene ba tsa jalo go le Zwashu e bona jalo tukutuku ba gata mae monna ba romela ko mara go lungane a re bona Themba la magomosha 325 ba tshameka le Vincent a re bona Vincent ba re ke tshameka gape le Themba ba re ba se ba emisedi atla jano Masango ke tla kota feta go godimo ga kota be ke tla kota kgabaganyang kgoleo ke tla kota e kgabaganyang e tswela ka kontle ditaelo tse Mokatisi Chenene a di etse batshameki bana ba gagwe di a namatsa ditaelo tse Chenene a di etse batshameki ba gagwe di a namatsa a re bona Re Mokgobonga ba re ke tshameka le Lungane a re bona jalo tukutuku a ba latlhegela ke kgoleo wa go tswa jaanong motshameki la 4 mo boxong ya 18 o tla dira mo kgoleng eo la 4 a ba re ke a mo tlhola ba feta mo godimo ga kota ya ba feta mo godimo ga kota kgoleo pound for pound end to end stuff Thaba Tshwane ke se diragalang ka kwano tlhokile lesego le ka wala ga Masango o tlhokile lesego le ka wala ga Masango ke ba ka kagiso KG o tlhokile lesego le ka bana leno ga re bona jalo ba Msanda o kwenda bene ba Msanda o kwenda bene mo kgoleng eo ba Msanda wa ko ba Msanda ga re bona Udarine ke a e bala Kirile ke a e bala Kirile ka re ke a e bala fa wala moroto la gagwe le botlhale Kirile ke a e bala fa wala moroto la gagwe le botlhale Kirile ke a e bala fa wala moroto la gagwe le botlhale Themba la magomosha Themba Mshishi ha ba fetola dilo ka kwano ya emela Thaba Tshwane ya emela Thaba Tshwane ya emela Thaba Tshwane ka kwano ya emela Thaba Tshwane wano sa le ka bona leno fetsa go no sa Themba gene ko boleletse ka Themba le ka bona leno bana ba etsa ka diatla ko bona go ba reshongwe ba ipelaetse ba rena le mongwe tsere ka seatla ba ipelaetse ba rena le mongwe yo tsereng kgwele ka seatla mme fela motsenaganye reshongwe kete ga bo isepe ka ena ntlha ba re tatlhelo ba thula ko morago monisi wa nno Re Mokgobonga a ba ntsha mo karolong ya kotsi monisi wa nno gape le ka bana leno la ga Themba banna ba kgopetsana mo kgoleng ba tla dira mo kgoleng yo ba Msanda ba khoeta meaning a bona ba feta jaanong mo kgoleng eo ga re bone kagiso ya ba retelela ba go taba ka yone jaanong setlhopha seno ba monna ba etsa ka dikgara go tswa ko morago o tla dira mo kgoleng eo Brapita a ba etsa jaanong Brapita Vincent jaanong 2 setlhopha sa Shining Stars ba tshameka le ka bana la ga Bula Seboko wa ko ba wa raga ba sireletsa ko morago kutama Diko Shu aba sireletsa ko morago le ka bana ga Viteke total ka bana ga kutama la re ke a motlhola mme re boela gape mo motshamekong bona ba dira mo kgoleng eo ba thula ko morago le ka bona a dirisa maitemogelo Brapita fa thula kgwele Brapita ya kopana le Mokgobonga o na re ke tshameka monisi wa nno na re ke tshameka le monisi o mongwe gape wa nno ba etsa jaanong kgwele setlhopha seno sa Zwashu ba tla dira mo kgweleng eo e tla tsena box ya 18 a ba gana Renkosi a ba re se le tantabetse setlhopha seno sa Zwashu wa gana Renkosi ka kwano mothusa motsamaisa motshameko Renkosi go boleletse ka ena tsatsi la gompieno Renkosi wa gana Resi ya bonga Nkosi ene mothusa motsamaisa motshameko a ba re le tantabetse lona setlhopha seno sa Zwashu ba batla nno ya tekatekano ga go nnisege mo motshamekong wa tsatsi la gompieno
le kawana leno la ga Lungane lena o tsena mo dibukeng tsa re shongwe ara bona batla dira mo kgoleng ba re ke romela Makhanya a ba itaka mabole ko morago le ka wala ga mathe fa itaka mabole bona sa emisitse le kawana leno la ga Nkosi Mekete ga mo lemoga ba re bona tshalo ba Msanda o na re ne bola sepoko mo kgoleng yona re ke feta ka motho Vincent Tembo boxonian 18 o ile go tiba la ga feta ka toku feta kanoko feta kanoko kgole yeo feta kanoko kgole yeo abasamele sephala ga gagwe re Nkosi o emise pela ga gagwe ke re o dirang ka thata yo dirang thata mo tshokologong ya tsatsi la gompieno re Nkosi for mapisa le re morweka kwa re Nkosi ke eno dirang kanata mo tsatsing la gompieno ke eno dirang thata mo tsatsing la gompieno me Hello ba re a fetoge jalo go ka nna phoso Ona le keno ya welfa gare ga ba bangwe le ka wale la ga Anathi Nkanyuza fa ile gore wa moitse Anathi Nkanyuza ke bongwe ba ile gore ba tlhokometse thata ka fa le tlhakoreng la digital communication ya le keno ya welfa ile gore tsa pele ke re vose monyela ke ana teletse le keno go pele me borre Nkanyuza ke bona ba ile gore ba tlhokometse thata ka fo le tlhakoreng leno re Nkanyuza ke mmetsa jalo Xhosa man with some power ke na re Anathi Nkanyuza ba tsa go le ba remela kwa pele go batla jalo ba Msanda o na rene mo tsatsi la gompieno go boleletse le fa o lebile o no reditse di half time analysis o no kgona go utlwa gore go ne go bua thata ka ene le ka bana le la ga bula sebogo gore Anathi gore tota nkare le ka bana leno la ga o na rene gore tsatsi la gompieno ba maapere setlhopha sa Zwashu mme fela go mo apara ga bone ke ntlhela gore batshameki ba gagwe batshameki ba tshwana le Mosango batshameki ba tshwana le Bothemba ga ba mone le dikgwele ka mokgo a tshwantse ya di fitlhe e kete ke ena e leng gore o ya deep go gare wa go di tsaya dikgwele tseo mme seo fa le gore fa a fitlhela go di tsaya fa a fetsa go di tsaya o kopana le morago le gore le dira jalo ke setlhopha seno sa Zwashu ko morago le botala nama le leng gore ga nkitla jalo a kgona go nna le tšhona go ka feta mo go lona fa ile gore batshameki ba tshwana le Bothemba batshameki ba tshwana le ba Vincent batshameki ba tshwana le Bokagiso ba tshwantswe mo nela jalo dikgwele tseo le gale motshameko karolo bedi ya motshameko ga isa le ka mokgwa motho o ne solofetse kgapetsa re shongwe o tsa phala ga go o etsenya mo molobong kgapetsa o etsenya mo molomong yo go betseng jaano boneng kgobalo ka bala ga mokgomong bua jalo ka tebello ke ena yo boneng jalo kgobalo ga jaanong fa re bua morago go tshamekiwa makgwakgwa mme ke bona le ka bala ga Mshishi ke ena a le mo kgweleng eo ke bona jalo Mshishi ke ena a le mo kgweleng eo le ka bona leno la ga Mshishi ke ena a tla tsang kgwele monisi wa nne ya bobedi a tsatsi la gompieno a re bona tla dira Mshishi a ba re ke a etsa ke a raga itake le botala nama ba busa ko morago the ever hard working the ever consistent mosimana ba ke kana tlo le tebele ba tsa gape ba romela jalo ke Ndlovu ona batla jalo motshameki wa gagwe ona batla una rene mme mosereganyi ba rena sa tabetsele ka bona leno la ga una rene wa gola mosimana o no kgweleno fa le malatsi a le 13 mosimana kwa ngwaga wa 2004 o tla ba dira dingwaga di kana le 20 years mo bekeng e tla le ka bona leno la ga una rene wa setlhopha seno sa Shining Stars ba tla tlosa ko morago ke re Mathe Shitsu ke ena a tlosang kgwele Shitsu Nduko Mathe ke ena a tsang kgwele e tsena gape mo diatleng tsa ga le ka bona la ga Kutama ke ena motshwaradino wa setlhopha seno sa Zwashu Football Academy ke bona ba ileng gore
bana le ka bana la ga Kutama ka go dikoteng bobedi le ka bana la ga Kutama ke ba jalo ka Simale Kutama ka mmogo le Shitsunduko Mathe ke bangwe ba ba tshwara dinoma e leng gore ba bantle thata mo leaguing eno ya West End Local Football Association a re bona mo kgoleng o na re ke a tsela ka bana la ga Malotsa me ba re go le a fetoga jalo go ka nna ya ga go Lotsa men e fetoga jalo go ka nna ya ga go Malotsa ke yana tlatsang le kgole wa go itlogela me ba re ne se le tshamekile magagwa le ka bana le la ga Lungane o tla tshwanna go itlhokomela le ena motshameki ono Lungane gonne o sa bone ka jalo karata e sorolwana o tla tlhokomela o tla dira gore o tla tlhokomela thata gore wa itlhokomela ba dira phetogo setlhopha seno sa Shining Stars le ka bana la ga Lungane ke tekena le gore o tla tswela kontle mo setlhopheng sa Shining Stars tla o netefaletsa gore mo setlhopheng sa Shining Stars ba go romela mang ga jaanong jaana tla o netefaletsa gore ba tla romela mang setlhopha sa Shining Stars ba rometse jalo le ka bana la ga Siku Thomas ke ena tsena mo legatong la ga Lungane me gora gore go a go tshwanna ke gore le ka bana leno la ga Makobo Brapita a sutelle thata mo letlhakoreng la le ka bana leno la ga Brapita Makobo wa go sutella mo letlhakoreng leno le tshamekiwa jalo ke le ka bana leno la ga Lungane wa go tsena mo legatong la ga Lungane mosimane ono wa ga Siku ke ba jalo ka Thomas Siku ke ena e leng gore wa tsena Zwashu le bona ba dira diphetogo ba dira jalo diphetogo di ka nna le pedi ba dira double substitute ba go romela jalo tsotsi number 1 gare ga batshameki ba bangwe e leng gore wa tsena mo setlhopheng seno ba romela gape le Melo ba romela gape jalo le Molungu ba romela jalo Molungu ga mmogo le tsotsi number 1 ba tla dira makgwelenyo ba thula ko morago le ka bana la ga Makoba ba fosa kgweleo le ka bana leno a ba fosa kgweleo mo kgomong a ba tsa arrest Cook yana fetsang go ka tsena Bratomi e tla ba ile ko morago go tswa jalo ke la 4 a re bone la 4 ba tsa go le ba tshameka gape ko morago ba tla dira mona ba be fetisa le ka bana leno la ga Malotsa fa ba fetisa kgweleo Lotsa men ba tla batshameki ba gagwe ba nna botlhe mo boxong ya 18 e tla nna kgwele ya kotsi ba go tabogela ba tswa go dikote le ka bana la ga Shitsunduko Mathe ba ra fetoga jalo go ka nna goal kick kgweleo a fetoga jalo go ka nna goal kick kgweleo rometse jalo ko boleletsa gore ba rometse jalo le ka bana ga $1 million ga mmogo le Roy mo setlhopheng seno a re bone kgweleo e mo go $1 million a na le ka bona leno la ga Siku a re bona jalo motshameki o bodutu o na rene ba mo tsela kgweleo o na rene monna ba itsipa ka serete ba tshameka gape jaanong ba tla dira monna wa go tsa ba e romela ko pele fa e romela ko pele ya go tsena mo diatleng tsa ga Shitsunduko Mathe ke ena tlatsang kgweleo mosimane ba etsa ka bona go setlhopha seno ba e romela jalo mo lotong ba rometse mo lotong la Repita Makobo Pita o bona jalo Mshishi o bona Themba jano Themba o bona gape Repita Makobo a re bone Makobo kgwela gagwe tota ga ke itse gore o na e bone ka tsela ntseng jang Rre Makobo kgweleo ga ke itse gore o na e bone ka tsela ntseng jang kgweleo Rre Makobo ba etsa kgwele ba fosa ko morago motshameki o tshepegileng thata le ka la ga Koka wa fosa kgwele ko morago me ba kgona go e sireletsa e kopana le Kagiso Masango a re bona Masango ba kgwelenyeo ba etsa tla nna kgwele kotsi a re bona ba tla dira mo kgwelenyeo wa go bona go sireletsa ko morago Re Mathe
fa sireletsa re Thaba tsa kgole wa tshameka le Bratomi wa go tshameka le mosimana wa etso ba jalo je sina 7 mosimana ba Makobo tsere kgole wa tshameka le Themba ha re bona Themba la magomo shota dira mo kgoleng wa gona go feta ka motho e tla na kgole go tsiba go mo kgoleng e feta jalo mo molomong wa dino wa go tabogela jaanong ba go tobogela jalo ke Masango ba thula ba re ka ra Vincent ba ikitla le ba segile kgwele o ditsebe fa se ga kgwele o ditsebe kgwele a re bona ba tla dira mo kgoleng ba go etsa ba etsa go morago jano ba apere jano ha re bone molungu mo kgoleng a ba ntshetsa ka kwa ntle go le fetoga jalo go ka nna etatlhelo re Makobo ba etsa tlatswa gape le ko morago ba etsa ba romela la 4 ona re ke batla jalo motshameki wa gagwe le ka ba laga Malotsa a ba gona go mo fitlhela Malotsa ba thula go ka tlhogo ba thula ka tlhogo ne le thula ono thula jalo le ka ba laga Oscar go thula jalo le ka ba laga Sekomo Oscar go thula jalo Sekomo Oscar Yana fetsa go ka thula kgoleo Dere di phetogo tse $2 million ga mmogo le ba tsentse jalo le Leburu ba tsentse jalo Molungu me ba re kgoleo a fetoga jalo go ka nna phoso kgatlhano le lona setlhopha seno a fetoga jalo go ka nna phoso kgatlhano le setlhopha seno sa Shining Stars match number 155 ke o rile mo go ne mo letsatsing la gompieno match number 155 ke o rile mo go ne mo tsatsing la gompieno me re mo go beke ya rena bosome a mabedi le bongwe re iphitlhela mo bekeng ya match day week number 21 soma mabedi le bongwe ke beke e re tsamaya mo go yone fa go tla mo metshamekong eno ya league ya selegae ya welfa go boleletse gore mo kgweding e tlang di-6 ga mmogo di-7 tla bona le kgaisano ya Super Cup e leng gore o tlo go iphitlhela mo go one mabalano a ka kwano mo Thaba Tshwane mo malobeng e bidiwa jalo gore ke Voortrekker Hoogte ke lefelo leo pele ga nako ya tlhaolele re ne re le ka kwa e bidiwa jalo ka lona leina leo mme ga jaanong e fetotswe mmila mongwe le mongwe mo o tsamaya mo go one fa o re o ya Thaba Tshwane mongwe le mongwe o gopola jalo diphaposi o gopola jalo dikago tsa the South African National Defence Force e leng gore ga jaanong e tsweletswe pele ke mme Thandi Modise o e leng gore ke ena tonakgolo motlatsa tonakgolo ke Rre Thabang Makwetla monna o tswa ko Mpumalanga o na le mme Thandi Modise o tswang ko motseng wa North West o na re ke a raga Molungu kgweleo ya gagwe ya ba feta go godimo ga kota ke yona eo ya ga lefapha leo la South African National Defence Force le leteletseng bao le ka kwano ke lefapha le letona fa go tla mo mafapheng otlhe a puso the South African National Defence Force go na le Air Force go na le Navy o fitlhela jalo Army go gontsi ka ko Air Force go gontsi ka ko the military unit a re bone jalo mo kgoleng yo Molungu a ba tsaya kgwele yo Molungu wa go tabogela jaanong jukujuku a ba sireletsa ko morago motshameki o betseng ko morago Masango ba tla dira mo kgoleng eo ba go etsa the ever hard working ke kana a bontsha the man of the match mo tsatsing la gompieno go tshwana le mo nakong e fetileng ba etsa gape kgwele yo setlhopha seno sa Zwashu ba batla nno ya tekatekano jaano a ba tsenya mosimana e tshwere Makobo o tla dira mo kgoleng eo Rre Makobo ha re bone Rre Makobo mo kgoleng eo banna ba kgopetsana ba re wetsere ka seatla fetoga jalo go ka nna tatlhelo ha re bone Rre Malotsa o tla dira mo kgoleng eo Lotsameng wa koba Malotsa wa go batla motho a ba re kita mo kana ngwana e wela mo lotong la Molungu ba ntsha mo karolong e kotse jaanong ha re bona jalo motshameki o didimetseng thata tsatsi la gompieno ke bua jalo ka mosimanono wa ga Bula Segobo ha re bone Unarene o tla tsamaya ka banna a ba re ke a tsamaya motserekanya ba re phoso motserekanya ba re phoso go a go tswa karata ga ke itse go tswa karata e serolwana tsela setlhopha seno sa Zwashu go tswa jalo karata e serolwana tsela setlhopha seno sa Zwashu le ka bona leno jersey number 8 ke ena yo bona jalo karata e serolwana le ka bona le ga Biri ke ena bona jalo karata e serolwana
ke ena yo bona jalo karata e serolwana mo setlhopheng seno sa Zwashu fa ba fenya fa setlhopha seno sa Shining Stars fa ba ka bona phenyo ba tla bo ba tswala mokhini o ka dintlha tsa tharo mme fa di ka fetoga re tla o kaela gore di tla tsamaya ka tsela ntseng jang 52 ga jaana ya setlhopha seno sa Zwashu mme ke 49 ka seemo se 49 points setlhopha seno sa Shining Stars 52 setlhopha seno sa Zwashu mme kgwele e fetoga jalo go ka nna sekutlo e fetoga jalo go ka nna sekutlo ke sa boraro tota e dire sa bone ke santse go bolela ka sekutlo ke ne ke santse go bolela gore ke ne ke santse go bolela ke re dikhutlo di dintlha gore go tla fetsa ka tseleng jang ke ne ke santse go bolela reko ka ba re rorisa mate a didimala radio ke tsa ka kwano tebogo koka wa di oketsa dino tseo a ba di oketsa Captain Fantastic tebogo wa ga koka tebogo wa ga koka a ba oketsa dino Aba ka tsari no tseo le ka walla ga koka 3 setlhopha seno 3 gagwe e o ne re na le ona mme motshameko o ne ntse o tswela pele ka kwano 3 setlhopha seno sa Shining Stars dio tsotlhe ka puo ya Setswana o ka re di mo motšheng fa o lebile setlhopha seno sa Shining Stars mme motshameko ona santse o tswelela pele a re bone ba kgopetsela mo kgoleng eo the ever hard working mosimana ba ke kana a re bone ba tsaya kgole ba tshameka le Bratome a ba ntsha ka loto la ka fa ntle a re bone sa le kopana sa le Themba tsa dira mo kgoleng eo wa etsa Themba kgole eo e tla nna kgole go tseng Vincent o batla le ka bona ga pula sepoko ba re ke a raga mosimana mo kgobong e tswela ka kontle kgole eo ya bo etsela ka kwa ntle kgole e fetoga jalo go ka nna goal kick ya setlhopha seno sa Zwashu e wele ka kwano Meriti ka kwano
e wele ka kwano Meriti me se se monate ke gore ke tapele e mo sehlopeng seno sa Shining Stars ba ratile balatedi ba sehlopha seo ke bona ba itumetseng go gaisa ba sehlopha sa Zwashu. Banka tla Zwashu ke yona banka e leng gore motho o ka bua wa re di-frustrations di mo go bone a ba ntsha kgwele re koka ko morago ba tsa ba tshameka le Gatsheni mo kgweleng eo. Gatsheni a re bona o tla dirang kgwele eo Rendlovu ba re noso re metse ka kwa ntle wena Dukuduku noso o rometse kgwele eo ka kwa ntle wena Dukuduku noso o rometse kgwele eo ka kwa ntle wena Remakhanya a etswe e le ya gago gape wena Zwashu. Kgwele eo ba re a e tlhomiwe e tlhomiwa jalo ka setlhopha seno sa Zwashu ba dirile gape phetogo ba tsa ba romela kgwele eo boxer 18 e tla tlhoka ditlhogo tsa batho. Renkosi wa gana ba emisa folaga ya gagwe a ba emisa folaga ya gagwe Renkosi the ever hardworking my man of the match tsatsi la gompieno Reke Kana ba tsa o tshameka le Rekoka tlo a re bone Talo to le Tebele o tshameka le Bratomi a re bone Thomas mo kgweleng eo Resiku o bona gape motshameki yono o montle ba jalo ka Remakobo bona Themba o bona Remokgomo ba batlana basimane ba kgaola motsamao ko morago ke la 4 fa kgaola motsamao ko morago mo batlo jalo le ka bona leno bo gare jwa le bala a re bone jalo Captain Fantastic stopper sa Zwashu ba tsa kgwele go kwa pele go batlo jalo Dukuduku a ba re ke go robala ko morago Rekoka ba tsa kgwele stopper sa Zwashu e tla nna kgwele kotsi boxer 18 ba robala ko morago mosimane wa ba Makobo fa robala ko morago kwa gape ke le ka bona leno ke la Themba Magobosha a re ke no ke batla bona re ke batla jalo le ka bona ga una rene o bona jalo lo tella ga Masango a re bona ka Khiso Masango o tsa kgwele wa tshameka le Ndlovu tshameka le Vincent o tshameka le Kagiso a ba dira jalo crossfield pass a we tsa kgwele tshameka jano a re bona jalo re Mokgomo ruka motho o ruka lapo una rene ba fosa ba sireletsa ko morago tatlhelo ba sireletsa ko morago tatlhelo dikoma di tsweletse ka kwano wa gana bo Remakobo wa gana Brapita wa gana ko morago le mosimane ba Koka wa gana ko morago tlo le Tebele wa gana ko morago le ka bona leno la ga Charlie Mengase yo tshameka mo bogareng jwa le bana ba tsa go le ba tla ba tla dira mo kgoleng eo ba tshameka le $1 million wa tsa go le tshameka le monaga go tshameka le Makarone ba tsa go leo a ba sireletsa ko morago Rekoka a ba thula re kgoleo Remokgomo e tla boa ko morago busa ke setlhopha sa Zwashu go le mo le ka bona ga e kopana jalo ba tla dira mo kgoleng eo ba tshameka le motshameki o fetsang go ka tsena jaanong jaana ba tla dira mathula ba re ba batla molongo o tla nna kgwele ya kotsi monna ba robala ko morago Charlie Mengase fa robala ba romela ka kwa ntle ba re ka kwa ntle ne botshamelo re le ka bona no la ga Kagiso Masango ba itharabogela Zwashu gore se se batletse mo tsatsi la gompieno ga se monate ba itharabogela setlhopha seno sa Zwashu gore se se batletseng ga se monate Shitsunduko a bantsha kgwele eo o tshameka le Remakobo a re bone Remakobo a tla dira mo kgweleng eo Brapita wa go batla mosimane o bodutu a re bone una rene o a re ke feta kala 4 mo tsereganya ba re motshameko o phepa ba tla dira mo kgweleng eo ba etsa jaanong setlhopha seno mo kaptene Zwashu ba re mo kgweleng eo ba go akwa pele jaanong setlhopha sa Zwashu o dise ko morago mosimane a ba Ndlovu a ba re kgwele ko kontle a e fetoge go ka nna botshabelo rapame mo fatshe le ka bona leno rapame mo fatshe una rene Bula Sigobo
ke ngwe di fanetse popota tse ke leng ka di buisa mo kgatsong ya metshameko a kgwele ya dinao mme le ka bona la ga una rene bula sigobo ke ena o tla kgona go ema le ka bona leo go boleletsa ka tsela gompieno ga ke mmone sentle mme le gale batshameki ba gagwe ba kgona jalo go mo thusa le go fokotsa all the pressure e motho ba e beile mo e leng gore ke pressure kgatelelo e leng mo magetleng a gagwe batshameki ka ene ba kgona jalo go ka etsa gonne gompieno ba se ba itsere le ka bona la ga mo kgomong ke bua jalo ka tebelelo mosimane wa ga Themba la Magomosha 325 le ene ga mmogo le ka ba la ga Koka ke bangwe ba batshameki ba e leng gore ba kgonne jalo go fokotsa se o re motho ke pressure mo le ka bona leno la ga ona rene ba mo fokoleditse jalo pressure mme re bona ba tsaya kgwele ko morago the ever hard working re mosimane ba ke kana ba tsaya kgwele monna ba re ka ithula ka tlhogo Vincent ba tsaya kgwele ba re ka tshameka le tebello ya ba e latla kgwele monna ba tsaya ba re ke romela ko pelene le makarone ba tla dira mo kgweleng ba tshameka le Oscar ba re ke ya koba Oscar kgwele ntle a ba thula ko morago molongo kgwele a ba kgona go sireletsa le ka bona leno la ga Shitsunduko wa ga Mathe a ba kgona go sireletsa kgoleo mme yone e tla ba ile ko morago e bua ka le ka bona leno la ga Sima Kutama ke ena wa tla bang go kgoleo ko morago Simale ke ena tla busang kgoleo ko morago a re bone jalo kopana jalo le ka wala ga Sikhu e ne le ka wala ga Tomi monna wa retologa ka botlhale fa retologa ka bona setlhopha sa Zwashu ba tsaya jaanong mo kgweleng e tla boa ko morago ka a re bone Remakobo tla dira mo kgweleng Remakobo wa ba e tlogela mo lotong la ga Rekoka mme motshameki wa ga Thomas Sikhu fo fatshe Vincent a ba re mo kgweleng Vincent wa tsaya kgwele o bona le ka bona la ga Masango ba e tshameka gape le mosimane wa ga Tebogo a ba itsipa ka seretho o bona una rene o bona Thaba Tshwane 18 ba rega ba re sele tantabetse la tlhopa seno sa Shining Stars ba re sele tantabetse Shining Stars mme ba batla go dira phetogo ba batla jalo go dira phetogo o dire phetogo Mokatisi Chenene ba gogela ka kwa ntle motshameki o ne ke re ke motshameki o tswileng diatla ba romela le ka bona la ga ba romela jalo ba romela ka kwa ntle 325 Themba la Magomosha ba mo romela ka kwa ntle gare ga batshameki ba bangwe ga mmogo le ka bona le la ga Vincent ke bangwe batshameki ba e leng gore ba rometse kwa ntle mo motshamekong wa tsatsi la gompieno mme Zwashu ba batla no a re bona ba itaya kgwele ba itaya le ka bona leno la ga Makobo a re bona jalo tebelelo mo kgomong ba tsaya kgwele ba tla dira mo kgweleng le ka bona leno e ne le ka bona la ga Ndlovu a re bone jalo Molongo e bona jalo ke Oscarine a ba re ke tshameka gape le ka bona na re ke tshameka gape mo kgweleng ba etsa jaanong ya go tswa jaanong a re bone ba tla dirang gape a ba re ke romela ko pele Ndlovu wa go batla una rene a re bone mosimane ba Bula Seboko a re bone Bula Seboko top goal scorer 24 goals o tla no sa 25 o feta ka batho wa raga e feta mo molomong wa dino kgwele ya ga una rene goal kick kgweleo Chenene o dirile diphetogo Chenene mme ke te ga di itumedise bangwe ba setlhopha seno banka engwe balatedi bangwe ba setlhopha seno sa Shining Stars ga ba itumelele diphetogo tseo se re di diragetseng ba di dira setlhopha seno sa Shining Stars mme fela phetogo e tshwana ya diragala re motshameko tswela pele kgoleo ba itsa re bona ba tla dira mo kgoleng ba go tshameka le mosimana ba Makoba ke ena ba tsa kgoleo re nkosi ba re kgolene se tse ka kwantla a di boe kgoleo ba re boe kgoleo
ba romela Chifiwa Modzanane jersey number 12 ba remetse jalo Chifiwa Modzanane me batlantsha kgoleo ko morago ba intsha Zwashu a re bona jalo $1 million $1 million ba bantsha kgole me ba re Chifiwa Modzanane o tshamekile makhwakhwa ba tshamekile makhwakhwa setlhopha seno sa Zwashu ba tlatse le bala lotlhe Zwashu ba tlatse le bala lotlhe me motshameko kgwele tsena boxer 18 tla kgwele go ba raga ba tshwara ba tlogela ba ya tsanya letloa ba ya tsanya letloa setlhopha seno sa Zwashu a ba tlanya kgwele letloa maiteko a mantle ka Zwashu maiteko a mantle ka setlhopha seno sa Zwashu ba tlanya kgwele letloa setlhopha seno sa Zwashu 3 Zwashu 2 setlhopha seno sa Shining Stars re bone Ramasango wa ko ba kgwele kotsi a ba ya tlarla mekete ba re tshamekile makhwakhwa ba re ba tshamekile makhwakhwa karata e sorwana ga re itse gore se se di tswile a sa di ntshitse re shongwe o tla tswella mo a feditse mo teng bua jalo o ka re shongwe Selindile ke ena yo tsamaisa motshameko tshokolo go tsetela gompieno meriti ka kwano e wele tota ga re se bua ka meriti e wele go totobetse gore meriti e wele mme tsotlhe re tloela mo motsereganyeng re Selindile a ba go bona ba kgoleo a ba re bona Chifiwa a re bona ba raga Chifiwa ba tla ba ya tlarela ko marago mo simana le ka bona le ga Simale ekutama a ba thula magoleng ba ithula ba intsha jana setlhopha sa Zwashu ke bona ba le gore ba mo motshamekong jaanong kgweleo ba re ba itsa gape le ka bona ga una rena ba wela fo fatshe ba re ke ba itsipa ka nkanka ba itsipile ka monwana kgweleo le ka bona leno la ga Oscar Shitsundu tloko morago ba sireletsa ga ba batle gore Mokhino o leke go ka tswaliwa setlhopha seno sa Zwashu ga ba batle mme setlhopha sa Shining Stars ba batla go tswala ba thula kgwele ba se ba rometse o na re ke batla o na re ene kgweleo ba e buisanela sentle setlhopha sa Shining Stars ya go etsa jaana re bona tšhelete ya mo kgweleng $1 million ha re bona $1 million mo boxong ya 18 shutso a ba kgona go sireletsa ko marago mo tshwara dilo fa a sireletsa kgweleo ba ntsha ko marago re se ke Thomas o ba tlamang bona ba tla motshameki ka ene mo kgweleng eo ga ba buisane sentle mme yona e tswela ka kwa ntle kgweleo ba se ba butse gape ka bonako ba raga moloko go senyegile ka kwano ne ko bolela ko ra kere ya dusa ba bona no ya teka no molongo ba bona no ya teka nyo Zwashu atara abaya tanya le tloa 3 Zwashu 3 Shining Stars ba tla tswela pele ka Mokhino ekete ba tla tswela pele ka Mokhino setlhopha seno sa Zwashu setlhopha sa rona ba re ke sa rona Zwashu setlhopha sa rona mme ke tele ka bona leno la ga tlo le tebele ke kana ke to bona kgobalo le ka bona leno la ga ke kana le fa setlhopha seno sa Zwashu ba nositse mme ke kana me ekete ga se ke kana ekete ke le ka bona ga koka mme koka le ene o emeletse ke kana le ene o emeletse ke le ka bona ga Makobo Peter ke re ka bona la ga Makobo e leng gore ke ena a boneng kgobalo
ke le ka bana la ga Makobo Peter ke ena yo boneng kgobalo mme o tsetse ka kwantele ka bana leo a re bona chief yo le ka bana leo la ga Modzanane mme ba batla nno ya phenyo go oketsa mokhino jaanong setlhopha seno sa Zwashu ba tla dira mo kgweleng eo wa go raga a ba raga ko para gape le Molongo e kopana gape le Molongo kgwele ya ba ya tsaya le letsoa Zwashu go senyegile ka kwano go bona no ya gagwe ya bobedi mo tsatsing la gompieno Molongo o bona no ya gagwe ya bobedi mo tsatsing la gompieno Molongo ga ke itse gore setlhopha seno sa Shining Stars ba ne ba ikaetse gore go diragala mo kgweleng eo gonne kgwele o ikitlile kota ya ema batshameki botlhe ba emisa diatla ba ipotsa dipotso gore go diragala ba emisa diatla seo se bonna jalo tiro ya le ka bona leno la ga Tebello Mokgomong e bona jalo tiro ya le ka bona leno la ga Themba e bona jalo tiro ya ga Koka e fela mo feleng 4 setlhopha seno sa Zwashu 3 setlhopha seno sa Shining Stars a re bona jalo Oscar wa tsaya kgweleo ba tshameka le $1 million ba bona gape Molongo ga re bona Molongo ba aperele ka bana la ga Chief wa Modzanane ba mo apere Chief wa Modzanane mme ba etsa jaanong gape re bona jalo Chief wa 4 setlhopha seno sa Zwashu e kopana gape le Masango a re bona o tla dira mo kgweleng yo Mnagwethu a re bone Mnagwethu a ba tsaya kgwele wa ba batla jaanong Mnagwethu ba sireletsa ko morago la 4 ba re ko kontle a e fetoga jalo go ka nna botshabelo ba setlhopha sa Zwashu fa go nna ka tselentseng jaana fa motshameko fela ka tselentseng jaana Zwashu 55 points fa fela ka tselentseng jaana mme tlabe le phenyo ya bone ya bosome le borobedi mo metshamekong yotlhe e ka nna e le 20 ba se ba tshamekile e tlabe le phenyo ya bosome le borobedi ba re bone motshameki o na bone go balola ka bana ga Makobo go boela mo motshameko Makobo ba tsaya kgwele ba tshameka le Koka o tsaya kgwele ba tshameka jalo le Ndlovu o tla dirang wa tshameka le Koka ba tshameka gape jaana re bona jalo Chief wa Modzanane a ba tsaya ba tshameka le Mosimane ba Mokhobo ba tsena boxer 18 ba Mosimane re Mokhobo wa tsena boxer 18 re Koka wa raga go diragala mo kgweleng ya ba sireletsa o na re mo kgweleng ya ba tsaya gape Mokhobo wa e batla ya tswa ba ntsha mo karolong ye kwa setlhopha seno ba tsaba karolong ya go romela Molongo wa go bona Oscar jano ha re bona Oscarine Oscar Oscar Sikomo Oscar ga go sa le monate ka kwano ga go sa le monate ka kwano Oscar le no bona no wa ikwadisa le ka bala ka Oscar wa ikwadisa le ka bala ka Oscar 5 setlhopha seno sa Zwashu 3 setlhopha seno sa Shining Stars go santse go tse jalo wrestling dile re shongwa ba letsa kgatlo la ntlha ba letsa kgatlo la bobedi a ba letsa kgatlo la boraro ha re motshameko ya go pheletsong ka tseleng jang ba oketsa mokhino setlhopha seno sa Zwashu ba bona jalo phenyo ya bone mo tsatsing la gompieno phenyo ya bosome le borobedi
phenyo ya bosome le borobedi mme gape e le tatlhegelo ya bobedi mo setlheng ya setlhopha seno sa Shining Stars go fela ka tsela e ntseng jalo motshameko 5 Shining Stars tota nkare 5 setlhopha sa Zwashu Football Academy 3 setlhopha seno sa Shining Stars 8 goal thriller e yang mo letlhakore la setlhopha seno sa Zwashu Football Academy le ka bona leno la ga Molungu Melo Yelo a bone Brace Oscar le ena a nose matsatsi la gompieno la 4 le ena a nose matsatsi la gompieno ga mmogo le Macaroni Slender le ena a nose mo setlhopha seno sa Shining Stars ba re tsere jalo ke mosimana ba mokhomong go no sa jalo themba la magomosha ga mmogo le ka bona leno la ga Koka go fela ka tselentseng jalo re tla bera jalo ka gangwe fela re ya jalo ko the touchline o ile go re kopana jalo mosana wa Mosotho wa jalo ka tlotlisang ba tla ba dira jalo di post match interviews ga mmogo le ditlhopha tsotlhe name ya ka lwena re khutsa fa kopana gape mo nakong e tlang. It all ends 5-3 right here at the Thaba Tshwane Sports Ground between Zwashu FC and Shining Stars with Zwashu coming back with an impeccable coming back in this game towards the end of the game and of course making it 5. And of course with us right now we have the Shining Stars player. So you played well for the majority of the game, and then you battled to what you had. What do you think impacted your performance? What happened? I can say like the problem we were too relaxed from the game starting. We thought we won the game, and we had our mistakes where we couldn't fix them. So like, there's nothing we can do. We can go to your friends and fix our mistakes. Okay, so do you feel like maybe this is the end for you guys to catch up with since you couldn't like take the 3 points off them? Yes, I don't know, but I think it's the end of the road for us. Like now it's 9 points for us. So there's no way that we can beat them now, unless if they do their mistakes. But we'll try our best. And of course, we're going to have the man that changed the game for Zwashu, scoring 2 goals from the bench and making it 5-3 for Zwashu. Yellow, what an impeccable cameo from you from the bench. Can you just walk us through, like, what motivated you? Like, what came in you, like, for those 2 goals that you scored? Even me, I didn't know it would turn out like that, but I just went with the flow. You know, I wanted it more than them, so then it happened. And I made use of every opportunity that I got because I could see that the guys had a tough one. First half and then the half of the second half. So, yeah. What did the coach say to you coming from the bench? He didn't say anything. He just put me in. I think he knew that I can do something, that I could make an impact. And what do you think you were lacking, like, in the first half? Because I feel like you were struggling to get on the ball, like your teammates were struggling to get on the ball and create chances for you. But then when you came on, that's when like you started to create chances. What were you missing before then? Oh, I think I could just like see the open spaces that they were making from outside. I wasn't just sitting outside and talking. I could see that what the boys were doing, and then I would tell myself that I can make an impact. You know, like go into those spaces and change the game. So do you feel like maybe it's over between you and Shining Stars since now you have like a 9-gap point between yourself and yourself? Yeah, I think that was the plan, to come here and get the 3 points, but it can be a 9-point gap. So yeah, I think it's done. There's no way for them to get us anymore. So that's how it ends right here at the Thaba Tshwane Sports Ground. Zwashu walking away with the 3 points once again.
and winning 5-3. Oh, well, we're gonna have some analysis before we go. Sorry about that. Yo, what a game, especially towards the end. Just what happened? What do you think happened? Uh, yeah, somebody said football can kill you real dead. Yeah. From what I've seen, I think Shining Stars coach won't be happy with himself, and the goalkeeper also won't be happy with themselves. The coach got too excited. I think after they were leading, he decided to make quick, quick subs in the last 6 minutes, which 6 minutes is a lot of time. So Ashu capitalized on that. They scored. They went out with 3 points. So, but after all, from a spectator's view, it was a good game to watch. You could see, yeah, Shining Stars were there. For me, I feel Shining Stars right back. He was changing the last 6 minutes to play at the left back. He was superb. He was fantastic. From defense side, attacking. Yeah, Shining Stars. I think for me, I'll say heads up. Go and play. Let's see. I think the coach is not yet with himself. Honestly, he can't be with the subs that he made. He shouldn't have been excited. He should have finished the game and be happy when he was in the dressing room changing. Because he got excited, felt that they have won when it's 6 minutes left. Now he made subs, which for me it was not necessary. You kill the game with the players that you have in the field. They are not tired, they are not injured. So why make a sub? It's not necessary for us to as coaches to make subs. Even yeah, if the game is balanced, there's no need to make a sub. If a player goes home and played, then it means the players were playing good. You don't just make a sub. Okay, so of course Yellow came on from the bench. He changed the game for Zwashu, and we just talked to him right now and asked him what the coach, said to him. Like, how do you think? What did he bring on when he came? I think they didn't change much. Him and Michelle, they are more or less the same. When Yellow is going to get it up and bring it down and run after. So he can get it down and run. So yeah, he did that. He got the ball, ran, got a chance, finished, ran again, finished again. So yeah, it's more or less the same. Like I said, Zwashu, when it comes to long balls, high balls, they can turn and score. Same as Shining Stars. I said they'll play around and go and score. So they did everything that I said. So yeah, it's it was written that, like I said, Zwashu, if they even scored, if they are scoring less goals, it will be two. So they scored five like they usually do. Yeah, it's not a surprise. Do you think that it's over for Shining Stars since he couldn't take points? You never say it's over because football has got its own challenges and whatever. So it might happen that we take out calculators and we start to check who's who's next in line for Zwashu and if they can do anything. Others are just there to maybe other teams are saying we are honoring games because we are down at the bottom. But if there are teams up there, you've got your Waterkloof, you've got your Oliven Star. I think they are done with Oliven Stars. Yeah, some teams will fight, will give Zwashu a real fight. I think, yeah, it's not yet over. Thank you. And that's how it ends right here at the Thaba Tshwane Sports from between Zwashu FC and Shining Stars. 5-3 to Zwashu walking away with those three important points and remaining top. We'll see what will happen as the season progresses.